Tikupatseni monire matandalabuli muliwuli mwachoma bwanji mwaswera bwanji muli bwanji moni tusindile uli tuswelele uli mwadokera tani moseliwa mboma atula namba 29 kumene kuli Malawi ochuluka kwambiri. Tikupatseni moni muziyankhulo zanu zonse kumene muli. Tipeke uthenga wachifundo wachisoni kwa Malawi amene aonongeredwa katundu wawo, manyumba awo kugwetsedwa, mabizinesi awo kuonongeka mdziko la South Africa mwezi uno wa Juni. Ambiri ayiwo sakudzuka kuti ali kuti, ambiri athawathawa alibe pokhala. Tikumva kuwawa nanu limodzi, tikumva kupweteka nanu limodzi pa zoopsa zimene mukuyendamo pa nthawi ino. Lero lachisanu pa 9 Juni tabwera ndi MUVI mindset change kumene tikupitirirabe kugawana nanu Amalawi njira ndi ndondomeko, miyambo ndi zikhalidwe zoti tingasinthe bwanji maganizidwe kuti Malawi wathu tsiku lina adzakhale katala mu Africa muno. Mutu wathu wankhani wa lero ndipepeseretu chifukwa ndilibe mawu ena aliwonse amene ngagwiritsa ntchito koposa kugwiritsa ntchito mawu achimang'anja, achinyanja. Ndiyesa kupita kuchichewa pang'ono koma ndimafuna ndiyankhule chimang'anja. Mutu wathu wankhani wa lero ukuti nyasi saphimba. Pachimang'anja manyi sakwirira. Manyi simungayike pa doti nkugwirira osatheka. Nyasi saphimba. Boma la TONSE lagwira dzingwe kukadzimangirira lokha pamene likukwanitsa zaka zitatu mwezi uno. Mutu wathu wankhani ndi umene. Ndibwerezanso nyasi saphimba, manyi sakwirira chifukwa amaonekabe chifukwa cha ntchentche. Pamadziwikabe kuti apa pagwirira nyasi chifukwa cha ntchentche. Ntchentche zimabwera potutuwiri kuonetsa kuti apa agwirirapo manyi. Boma la TONSE lagwira dzingwe kukadzimangirira ngakhale chaka chino likukwanitsa zaka zitatu chilowere mbomamo mchaka cha 2020. Ena inu mukhoza kunena kuti uyuyu anatembenuka chifukwa choti amala kunga chipate a TONSE Alliance achakwera samamuyang'ana. Ayi tiyankhe. Chimene chinatimitsa pano mzaka za mbuyomu kuyambira 1981 kuti tidzimanyira ufulu wa dziko kudali kudana ndi ntchito za atsogoleri zoyipa, maboma osayang'ana opanda masomphenya zatipitirizabe zimene zafika tsiku la lero. Podzamenyera nkhondo kuti achakwera pale TONSE Alliance kapena achilima akhale mboma, timafuna boma loti Amalawi onse akondwera nalo, dziko lidziona kuti tikupita uko. Ndiye mudzaona kuti anzathuwa asiya kutsata zimene tinkanenera limodzi mu 2019, 2018, 2017 kumafika 2020 chisankho chisanabwere. Ena afe tidatsata msewu wa choonadi, tidasiya kuyenda msewu wa mdima. Ndipo kukadakhala kokoma akanakhala boma a TONSEwa akufuna tatsata njira yoyera yachilungamo, ndiye kuti MUVI uwu akanatha kugwira nawo ntchito limodzi. Koma podziwa kuti anasankha njira ya mdima, n'chifukwa chake MUVI ukuyenda njira ina, iwo akuyenda njira ina. Pachifukwa icho ife ku MUVI kuno sitiyang'ana ndalama, sitiyang'ana chuma, sitiyang'ana kukoma kwa moyo, tikungoyang'ana Malawi yoti adzakhale dziko loti mtundu uliwonse, munthu aliyense, nzika iliyonse idzapeze phindu loti ndili mdziko lathu, ndipo dziko lathulo likutiyang'anira tonse mosasankha. Zimenezi zimene zimatibweretsa pano. Ndi ena mukhoza kumayankhulamo mwachipongwe makamaka chipande cha makonge chipate, achipande cha UTM,
zipani za alliance kuti amene watitembenukira sida kutembenukira mwatitembenukira ndino chifukwa ife tinkafuna kuti boma ililo likubwerali lichite zosiyana zimene DPP inkachita. Nchifukwa tidayima pano kukhala ngati tadala ndi DPP koma sidadala nawonso timadzudzula zochita zawonso. Tithokoze ku DPP kuti kuli munthu mmodzi bambo Nicholas Dausi anayankhula kuti komatu nthawi yakwana titadzifufuza tidalakwira chiyani Amalawi. Tidzifufuze tisininkamva bati. Munjira ina bambo Dausi akufotokoza kupereka nzeru ku dziko kuti tidziphunzira zimene zinatigwetsa dzulo, tidziphunzira zimene zinatipangisa tikhala adani anthu ena tikonze. Atonse sakufuna kukonza. Atonse ayamba kudzudzula ngakhale iwo amene akuwaunikira ngati ife MUVI ochuluka. Koma mindset change ikukuti ikanakuthandizani mukanayitsatira. Ndiye mutu wathu wankhani wa lero tikuti manyi sakwirira, nyansi saphimba. Mawu amenewa zikupeka chithunzi kuti Atonse Alliance bambo Chakwera ndi bambo Chilima atenga dzingwe tsopano akuthamangira kumtengo akatimangirire chifukwa akuphimba nyansi akukwirira manye. Amalawi MUVI tikamauyamba lero tikubwerezani kumbuyo zaka 43 zapita. Pa 14 May mchaka cha 1980 kunsajika Palace pa stadium ya Nsanjika kudatuluka ludzu limene ife ana lero tadzuka nalo tikuti ma revolutionaries. Pa 14 May mchaka cha 1980 kudatuluka ludzu zaka 43 zapita. Ludzu limenelo lidatembenuza dziko. Ndikuyankhula bwanji. Nthawi ya 1980 dziko la Malawi kwa nthawi yamba lidalipa njala yosaneneka ya nanu. Amalawi amafa ndi njala. Amalawi amakamwalira ku Adimaki kulimbi uko, amakamwalira ku Galamiro kulimbi uko pokafunafuna zakudya kapena ideya. Ndipo nthawi ya Malawi mukumbukire kuti president wathu wakale bambo Kamuzubanda amasashalika kuti dziko la Malawi ndi nyenyezi yowala pa chuma komanso pa moyo pa dziko lonse la Africa lino. Ejja pa Chingereza amati star perform. Ndipo kudzuka wina kunena Malawi akuvutika, Malawi akufa ndi njala ndiye kuti nali kukhala ndani wa Kamuzubanda. Koma ndakuwetsa mawu awa kuti mchaka cha 1980 pa 14 May tsiku limene timkakumbukira kubadwa kwa Kamuzu pa phwando pa stadium ya Nsanjika Palace. Mai Florence Tsama munthu wamkazi adayima kuyankhula mawu a revolution. Adati MUVI number 1 kaya kuphedwa, kaya kumangidwa, kaya kusowa ndisowe koma ndiauza Kamuzu zona. Adayankhula mawu oti mwanawe asakunamize anthu awa mbomamu. Wabadwa lero pa 14 koma ndikuuza chilungamo mwanawe anthu akufa ndi njala m'dzikomu. Anthu leroli akugonera mango komanso kapena chiyeli chetimati nthambiyala. Dziko lidakhala chete MUVI wachiwiri. Dziko lidakhala chete kuyang'ana kuti kodi a special branch atani, a young pioneer atani, ma youth league atani, azimayi anzawo, mayi Chakukuma, mayi Chitalo, atani mayi Tsamwawa poyankhula kwa mtsogoleri wa dziko mwachipongwe mote. MUVI number 3. Siku ili bambo Kamuzubanda sanadzudzulidweko sanatutsidweko koma anatsutsidwa ndi munthu wamkazi. Ndipo adamva mawu amene wa bambo Kamuzubanda adayankhula pompo kuuza nduna zitatu. Bambo John Zenas Ungapake Tembo, bambo Wadison Dereza ndi bambo Robson Watachanga Chirwa kuti anyamuka apite maiko aliwonse angapitewo
koma masiku atatu papezeka kuti pali chimanga pa Malawi. Ndipo Malawi tidamva kuti ndege imabweretsa chimanga osati traka kapena chimayamba achagalimoto, koma ndege chifukwa akamuzu anati anthu anga asafe chifukwa cha mayi wa revolution chokera kwa munthu wamkazi mayi Florence Tsamwa. Ndipo sindamvepo ine chambire kuti wina wapatsidwa mendulo ya ulemu imene anapatsidwa mayi Florence Tsamwa ya OLM, Order of the Lion of Malawi. Sindamvepo wina wapatsidwa, koma kamuzubanda adapatsa amayi amenewa mendulo ya ulemu imeneyi ya mtengo wapatali mdziko lathu lino yotchedwa OLM, Order of the Lion of Malawi. Chifukwa chani? Mayi Tsamwa anakana kuphimba manyi, mayi Tsamwa anakana kugwirira manyi, mayi Tsamwa anakana kuphimba nyansi. Ife amuva chilungamo lero pa 9 June tikukana kuphimba nyansi, tikukana kuphimba manyi, nchifukwa chake tabweretsa mawu amenewa ngati mbiri imene inachitika zaka 43 zapita. Movie number 4. Bambo Kamuzubanda ni munthu mmodzi amene anadziwa kuti nyansi saphimba, manyi sagwirira. Nchifukwa chake sadalole kuti a Pioneer, a Youth League, a Women's League atembenukire mayi Tsamwa. Ndipo ndi tsiku limene mayi Tsamwa anayamba kugwira ntchito ku State House. Chifukwa tsopano ndi mkulu olemekezeka kwambiri wa mendulo ya ulemu mwa azimayi ndi azibambo onse. Mayi Tsamwa anapatsidwa Land Rover kuchokera ku Chigumula kumapita ku Nsanjika tsiku lilonse kugwira ntchito ndi angwazi kumakawathandiza. Chifukwa Kamuzubanda anati ndiwekha mwa azimayi, ndiwekha mwa azibambo achina Tembo, achina Watson Dereza, achina Stafford Demba, achina Robinson Chirwa amene wamasuka kundiuza zimene ine sindimadziwa. Zaka 43 zatha achabwera sanga kumane ndi Bantu Sanders Juma sanga muitana chifukwa akuachititsa manyazi, chifukwa akufuna kuti Bantu Sanders Juma ndi Amalawi tonse fe tidzigwirira nyansi, tidzigwirira manyi. Akamuzubanda anali munthu wanzeru. Ndipo ndinganene mawu awa kuti movie number 6 zinapangitsa kuti Amalawi apulumuke ku njala yoopsa imene inalipo. Amalawi akhale ndi moyo chifukwa cha mawu a revolution amayi Florence Tsamwa. Kutha kwa zaka 43 lero boma la Tonse Alliance motsogozedwa ndi munthu wa Mulungu Bambo Reverend Chakwera ali bize kuphimba nyansi, ali bize atanganikwa kukwirira manyi. Boma la Tonse limene abwera ngati nkhosa kuvala minjiro ya angelo lero anayamba kuchita zosiyana zimene nkhosa zimachita. Akuchita zosiyana ndi zimene angelo amachita malinga ndi mavalidwe awo mu 2020. Movie number 6. Bambo President Chakwera ndi Bambo Vice Chancellor Chilima akudziwa ndithu kwathunthu kuti mawu amene anakambidwa zaka 43 zapita mchaka cha 1980 amadziwa ndithu kuti zingavute bwanji zingatane bwanji nyansi saphimba. Akudziwa zimene anthu awiri amene akudziwa kuti nyansi saphimba manyi sitigwirira. Chenche zimadzatigwiritsa, chenche zimatigwiritsa. Ndipo mawu amenewa Achilima ndi Achakwera adagwiritsa ntchito pofuna kuti Amalawi tonse fe athandize kuachotsa DPP ndi Bambo Peter Mutharika tiyikepo Achakwera ndi Achilima. Chifukwa cha mawu amene nyansi saphimba manyi sabisa. Pali zinthu ziwiri zimagwiritsa nchenche kapena kununkha pepa. Ni mafrendi yankhulezi papadapanda Amalawi tonsefe
achakwera ndi achilima kugwiritsa ntchito mawu amene oti nyansi saphimba manyi sabisa chipani cha Congress Party ndi zipani zina zonse za alliance sizikanalowa mboma kuligwetsa DPP. Boma chipani cha DPP boma DPP nalila mphamvu kwambiri koma linadzagwetsedwa ndi maonena kuti nyansi saphimba. Chifukwa nawonso a DPP ankabisa manyi ankakwirira nyansi ankaphimba nyansi. Ndiye a TONSE alliance Congress Party, UTM, People's Party, zipani zambiri ndi maumenya maufulu tonse kuphatiriza MUVI wa chilungamo tidali pa ntchito yovundukula kuchotsapo nsanza zophimbira zonyansazo. Nchifukwa chake a DPP anagwa. Koma sitidadziwe kuti achakwera ndi achilima adzakhalanso nawo kuphimba nyansi, adzakhalanso nawo akugwirira manyi. Movie number 7. Pa 27 June mchaka cha 2020 tsiku loyamba limenelo ndi pa 7 July mchaka cha 2020 ndi masiku awiri okha amene achakwera nakhala mtsogoleri wa dziko lino okondedwa ndi amalawi wonse, masiku awiri basi. Pa 27 June tsiku lolumbiritsidwa ndi pa 7 July tsiku limene amalandira mpeni wa mphamvu kuchokera kwa asilikali. Ndi masiku okhawa amene mtsogoleri wathuyu kapena boma ili lidaonetsa kuti likufuna kuti dziko lipite kutsogolo. Kungochoka masiku amenewa achakwera ndi achilima ndi boma lawo la TONSE akhala kudzikola ndale tsiku lililonse nkumagwanso okha, kuthamanga kudzipunthwa kugwa okha zaka zitatu. Movie number 8. A President Chakwerawa masiku awiri amenewa anapereka mawu awiri okoma kwambiri amene amalawi tonse tidamva kuti mtsogoleri koma uyu boma komayi. Mawu oyamba nkati abwera kudzachotsa nyansi zimene zinaphimbidwa zija, iwo kudzazifukula ndi kudzazika poyera pa mbalambanda. Nyansizo ndi kutaya. Adatero mawu achiwiri amati abwera kudzapopera mdziko la Malawi mankhwala ochotsa mphemvu, ochotsa nsikidzi, ochotsa zonyansa zonse zimene maboma a 5 kumbuyaku akhala akuchita. Mawu awo achakwera nali amenewo amene tonse adatipatsa chilimbikitso, chiyembekezo ndi kugona masomphenya kuti kuwalatu. Atangomaliza mawu amenewo Bambo Chakwera akhala kuphimba nyansi moyo wawo wonse wa president kufika tsiku la lero. Bambo Chakwera akhala akugwirira manyi moyo wawo wonse kuimba kwache tsopano nchenche zili paliponse pangakhale kuti achakwera agwirira manyi apa achakwera aphimba nyansi ndi achilima omwe boma la TONSE lakhala lophimba nyansi logwirira manyi. Movie number 9. Maboma 5 onse apita kumbuyaku lisanabwera boma lawoli akhala akukhala chete samagwirira nyansi, samaphimba nyansi, kulibwera akukhala chete asayankhulepo kanthu. Koma Bambo Chakwera asankha kugwirira nyansi, kuphimba nyansi, kumagwirira manyi. Potani malo mosankha nduna za dziko lonse iwo adasankha kukhala ndi nduna za mtundu wa kwawo kuchichewa. Malo mosankha akazembe ogwira ntchito oyidziwa adasankha kukhala mtsogoleri wosankha akazembe anawo kumtundu kwawo kumagazi kwawo. Bambo Chakwera amene malo mothana ndi katangale Bambo Chakwera amulola katangale kuti akhale ngati nthenda yoyenda mphepo ija ya COVID, kodi sizingatheke kuti ingathe chifukwa ni mphepo aliyense akupuma imene. Lero zaka zitatu zatha kulikonse mungapiteko mboma la TONSE muonera nchenche ndi fungo. Kaya mupita department yanji mukapeza nchenche zilolo ndi kufununga kutoka kuti boma la Chakwera agwirira manya. Ku immigration lero tikunena pano mapassport kulibe.
misewu ndiyo ng'ambika yosweka koma akhala pa mpando kwa zaka zitatu. Muzipatala mankhwala mulibe koma ndi president zaka zitatu, ndipo pa 20 Juni pano mwezi uno akhala akumaliza kalendala ya zaka zitatu pa mpando. Movie number 10 mafuna ndi masule pamene posanafika kutende. Boma la Jagwera ofesi yawo iliyonse lero mukapeza ntchentche ndi fumu. Chifukwa chani mtsogoleri wake ndi boma amaphimba nyasi nthawi zonse. Mtsogoleri wake ndi boma lawoli akuphimba nyasi angogwirira mani tsiku ndi tsiku. Ndiye paliponsepo si ntchentche zake, paliponsepo si fungo lake. Movie number 10. President Jagwera omwewa ndiwo anakhazikitsa ndondomeko yoti pakhale mawu aja oti Public Sector Reforms Commission, imene ntchito imeneyi adampatsa mphawo Saulo Chilima kuti ayigwire, ndipo adampatsa nthawi kuti tikupatsani 3 months, miyezi 3 mugwire ntchito imeneyi mwansanga, chifukwa ine mtsogoleri wanune ndili pa bize ndikuthamanga ndikufuna kuti tisinthe bomali. Ndi mawu aja oti ma reforms, titembenuze dzindi bomali, tichotseko nyansi, tisagwirire nyansi, tivundukule nyansi. Ndipo bambo Chilima ndi timu yawo anagwira ntchito mwamphanthi mofulumira kuti abwana alamula tiapatse ripoti miyezi 3 ikamatha. Ndingakuze nizi kuti pamene miyezi 3 imatha, mwana uyu mphawo wa Jagwera anayimaliza ntchito ija ndi kukapereka ripoti lija kwa Jagwera. Movie number 11. Jagwera atandiye ripoti limenezi awatengera masiku 730 zaka ziwiri kuti Jagwera ayambe kuyankhapo kuti atani. Umboni muli nawo amalawi kuti mtsogoleri wathu uyu ndi boma ili akumaphimba nyansi, akukwirira mani ntchito yawo. Chifukwa zinatengera mphawo uyu miyezi 3 yokha, masiku 90 kupanga report. Zatengera Jagwera wa zaka ziwiri masiku 730 kuti ayambepo kuyankhula, osachite kanthu yako Mulungu yamba kuyankhula za zimene mphawo uyu anapanga. Lero lizi kuchidziwikiratu kuti bambo Jagwera ali naye kaduka mphawo, chifukwa mphawo uyu ngwamaso ochenuka ngochenjera anapanga ntchito yenera, koma kuti president wakwawo nkugwirira ndi kuphimba nyansi sangatulutse ripoti la mwanayi, chifukwa aoneka mwanayi wanzeru iwo wopanda nzeru. M'malo mwake kutenga masiku 730 akukhalira akuphimba kuti nzeru za mwanayi usaonekere, ukadalo wa mwana uyu usaonekere. Movie number 12. Chiperekera ripoti imeneyi kwa bambo Jagwera nthawi iliyonse ndi malawo aliwonse amene Jagwera amapita kuyankhulapo. Asanapereke ripoti, bambo Jagwera poyankhula nkati Dr. Chilima ndine tikupanga zotere, tikupanga zotere, tikupanga zotere. Atangolanda ripoti la Chilimali, bambo Jagwera nasintha mayankhulidwe, sani naso kuti Dr. Chilima ndine amati boma langa, chifukwa mwanayu adatsutsula babala. Mwanayu adawapweteka chifukwa iye anafuna kuvundukula nyansi, pamene iwa president afuna adziphimba nyansi zonkumakwirira manje. Movie number 13. Ilitu ndi boma la bambo Jagwera limene linabwera kutapeza malamulo okhazikitsidwa kale ajaonena kuti osabisa nkhani za mboma kwa Malawi, lija pa Chingereza kuti access to information law. Mmene Jagwera amabwera anatapeza apita muthalika ndi boma la DPP atakhazikitsa kale lamulo loti chilichonse chochitika mboma chidzichitika pa mbalambanda, Amalawi adzichidziwa ndi lamulo lokhazikitsidwa bwino lotchedwa access to information. Ndipo pamene ripoti limeneli amatulutsa Chilima la public sector reforms ili adadzapeza malamulo awali chikhalire, kusonyeza kuti ripoti limeneli
linanya liikidwe m'manyuzi amalawi adziwe kuti kodi mphawi achakwera Saulo Chilima wabweretsa ripoti lanji pofuna kusintha dzikoli. Ndipo ichi sichinali chakudya cha Chakwera ndi akazawo, chinali chakudya cha dziko. Koma bambo Chakwera anasankha kuphimba nyansi, anasankha kukwirira manye. Analibisa ripoti limenelo lili chibisidwirebe mpaka lero. Movie number 14. Masiku atatu apitawo a President Chakwera anali ku BICC kulilongwe kumene amakaphimbabe nyansi, kukwirirabe manye. Mayankhuliro awo a President wanati nthawi yakwana kuti boma tsopano liyamba kuchita zinthu pa mbalambanda poyera osachitanso zobisa. Pa msonkhano umene Chakwera adati koma public sector report limene anandipatsa Chakwera achilimali palibe angalione ndilanga ine ndekha, koma akuti nthawi yakwana boma lizichita zinthu pa mbalambanda. Ndiye omwewo akubisa kuti ayi koma ripoti ili sila pa mbalambanda lobisa, kukwirira manye, kuphimba nyansi. Uyu ndi President woonetseratu kuti ali mtulo pa ntchito, akugona pa ntchito, chifukwa iwo uli maso sungayankhule pompo kuti ntizikira inu pa mbalambanda. Pomponso nkutembenuka kuti ayi koma ripoti ili sindingalitulutse, kuphimba nyansi ndi kukwirira manye. Apa zaonetseratu kuti President wathu wa dziko lino muzaka zitatu akali chigonere, ali mtulo chifukwa sakudzimva yekha zimene akuyankhula. Ukanena kuti ntizikira zinthu pa mbalambanda poyera nkutana kunekosa kuti koma ripoti ili sindilitulutsa, pamenepo zikuonetseratu kuti mtsogoleri wathuyu akali chigonere. Movie number 15. Boma la TONSE kwa zaka zitatu lalephera kusintha dzikoli ndi malifomu amenewo, lalephera kuthetsa katangale m'dziko muno, lalephera kutukula dzikoli m'malo mwache, lachita zoyipitsitsa kuposa maboma onse kumbuyoku, kuposa boma limene talichotsa mchaka cha 2020 la DPP. Movie number 16. Kuyang'ana mmene boma la TONSE likuyendetsa ndi President wawo bambo Chakwera, mukhoza kumvetsetsa kuti nchifukwa chani dziko laling'ono kwambiri la mtunda wa 118,000 square kilometers, imene pafupifupi theka la dzikolo ndi madzi ndi nyanja, likulephekanji kutukuka. Nzodabwitsa kwambiri kuti boma la TONSE labweretsa masomphenya a zaka 40 kuti atukule kantunda ka 118,000 square kilometers, pamene pafupifupi 900,000 pamene 9,000 square kilometers ndi madzi. Ndiye kuti mtunda wathu watsala tinawo pafupi 87,000 square kilometers kapenayi 70,000 square kilometers. Mtunda umenewo kuti titutukule dziko mwathu muno utitengera zaka 40. Maiko ama Africa muno maiko 54 anena kuti Africa inseyu mtunda wonse umene kukhala anthu akuda pomafika 2063 udzakhale kuti chuma chikuyenda bwino, moyo kuyenda bwino, anthu akuda afika tukuka. Achakwera atenganso mawu omweyo kuti kantunda kaye 70,000 square kilometers nakonso katukuka ngati Africa. Mudzadziwa kuti mtsogoleri ndi boma limenelo atsogoleri ake akugona tulo, sanadzuka akulota. Chifukwa ngati chintunda cha 30 million square kilometers Africa, masomphenya awali a zaka 40, kantunda ka zaka 70,000 kati kantunda kadziko kantunda wa 70,000 square kilometers kadikiriranji zaka 40 kuti katukuke. Pamenepo zikuonetsa kuti atsogoleri athu ndi boma lathu agona akali mtulo. Movie number 17. Boma limene limadzadzidzimuka amabungwe akadzuka kudzaligwedeza tisalembekeze kuti lingatukuke. A President Chakwera athuwa akagwira dzanja lawo lichonchi amati iwowo ndi mtsogoleri champion wa high five. Pa high five ipo pali kuchotsa katangale,
kutukuka limodzi pali zambiri koma ni mtsogoleri mmodzi amene akulephera kuti ayike anthu akumtundu kwawo kuchichewa akubanja kwawo kuti apite kukhota akayankhe funso loti tsopano mmakakhuthula 30 billion mbucha mmalo moti mukagule fertilizer bwanji. Ndi mtsogoleri mmodzi amene akuwayikira kumbuyo chifukwa anthuwa ndi akumtundu kwace, anthuwa ndi achigawo chake. Alibe vuto zakuti ndi aphwanya lamulo, alibe vuto kuti anonga dziko, koma iwo akuyang'ana kuti ndi mtundu wanga, ndi mulamu wanga, ndi mankhwala yampho chimodzi ndichewa sindingammange. Lero 30 billion yakalowa dzenje, koma ndi mtsogoleri amene akuti 2063 tidzakhala tilibe njala, tili ovala bwino, tisalima research. Wina mgulu momwemo amtenga kwa chakwerawo kukhala mbomamo, ulindo wake ngoti aonetsetse kuti ndalama izizo sizinabedwa, akubwera kutanena kuti ineyo ndalama zimene 30 billion koma tsono si 30 billion ndi 750 million imene ndi kusakasaka fana malamulo ndi madziwa dziko lapasi lino ndikayitenga, ngati sindiyitenga ndalama imeneyo ndisiya ntchito. Chaka go miyezi ka 10 adutsa pafupi chaka osachita chilichonse, ndiye mabungwe nkudzuka kuti ya tichita mbindikiro tuife. Mbindikiro athu ufuna udziwa kuti musiyalire ntchito ije chifukwa ndalama zija sizinabwere mpaka lero. Kuti mudzakhulupirira kuti boma la Chakwera akanagona akusinza mpamene akudzadzuka tsopano kuyankha kuti ndalama zija zapezeka tsopano zikubwera zilo mu akaunti. Kodi asidedi wananena kuti ndalama zibwera liti? Asidedi amati musiyalire ntchito chifukwa lonjezo lanu kuti ndalama mubweza mukatenga ngati simutenga musiya ntchito nthawi yatalika munene mutasiya ntchito, ndiye musiyalire ntchito ija boma podzadzuka magona vomereza kuti latulo likutadzimuka kuti ndalama zija banki yakuti itulutsa pompano. Pamene ife Malawi ife tidziwa kale kuti mmasonkherana kumene kuja kuti mubweze poopa kuti namiwa ndi bungwe lake sakutuluka Capitol Hill. Inu mufuna kuteteza mmodzi Thabo Chaka Kanyirenda. Boma loti anthu ake agona akusinza limachita zimenezo modzidzimukira chifukwa nkhani yangatangalisolera kuti amabungwe achite kukufufuzani kukugunyuzani mukanangonena kuti kuyambira lero onse amene anaba ndalama za fertilizer kundende. Koma boma la Chakwera poti ndi akumtundu akulilime sangatero m'malo mwace alola kuti adzigona pakuti Malawi tonsefe sitingafuse ndife dzidempete za anthu. Movie number 18. Boma la TONSE laonetseratu kuti ndi boma loti lagona, ndipo ngati wina aliyense sangatidzudzule kuligunyuza kuti adzuke akhala ogonabe. Bambo Chakwera ndi avaisi yawo avomereze ndipo akuvomereza makamaka avaisi yawo avomera kuti iwo atisamba mmatope, alowe mmatope ngati nkhumba mmalo moti akanavukamo kuti izizo ine sindikugona nawo. Faife tukhulupirira kwa thumbu Salo Chilima sakusinza nawo chifukwa analemba ripoti lija limene abisa akulu achewo. Koma Salo Chilima wavomereza kuti iye adzisamba mmatope ngati nkhumba, nayenso chifukwa chakuchenjeretsa ankola ndale anthuwa chifukwa kuti atuluke mmatope mmenemu ndiye kuti amuzoti paja muli mlandu lini tikumangana. Movie number 19. Lero Vice President akulephera kuti anunkhambe kuti fungo la khofi lipa moto, ndipo alibe nthawi alibe mpata kuti atenga dzipulumutse chifukwa ndi munthu mmodzi anati akalowe khoti limene Chakwera likhazikitsa kuti Special Crimes Court moyambirira ukalowa ndi Vice President wadzilowetsa mmatope boma la anthu oti akusinza. Ndikupatseni maumboni awiri kapena zitsanzo. Musadabwe pamene ku Blantyre Dzanailo UTM ikwesa kudikira matukutuku awo kupangana ndi kumenyana ndi amakongress party Chakwera anayima poyera kunderera mphawo kunyoza chipani chake cha UTM pomuza kunena kuti dzuwa salozerana mawu achipongwe basi kunchitira mphawo. Dzuwa salozerana aliyesa amaliona eka. Amalawi
Uhuru nali Nsomali pa bokosi la UDM ndi la Chilima kuti tsopano athetseratu. Nzomvetsa chisoni lero kuti mpungupungu umenewu nkhondo zimenezi zoti pakati pa Chilima ndi Asaulos kana chakwera ndi Alazarus chakwera ndi Asaulos mwaukulu ndani nkhondo imeneyi kuti khudza Amalawi tonsefe sitikupeza mankhwala pata sitikupeza zitukuko pamene awiriwa akumenyana nkhondo ya chinunu. Movie number 20. Lachiwiri lapitali Amalawi mukumbukira bwino tidabweretsa pano topic kapena kudabweretsa mindset change imene timati dziko la Malawi kufuna sukulu ya umwini kuti Amalawi aphunzire umwiniwo. Lero lachisanu ife tadzidzimuka basi kuti popanda wireless iliyonse, popanda wireless yakanema iliyonse imene yaona kuti mawu okhawa chiphunzitsi chokha ichi mindset change yokha ndi anzeru tiye pa wireless kulibe. Wireless ya MBC, wireless yakanema ya MBC ikugwiritsa ntchito misonkho yathu Amalawi. Ndipo chokonzera wireless kuti ikhazikitsidwe iphunzitse idziwitse. Tikudabwa ifeyo bambo Kasakula sadaone kuti pali nzeru kuti MUVI umene uja awudulutse pa wireless kuti uphunzitse Amalawi kufunika kwa umwini wa dziko. Ma wireless ambali amene ali anzeru Times Radio, Mimbawa Red TV, Zodiac sade chone cha nzeru kuti MUVI umene uja okauja anayenera kuyika pa mphepo kuti Amalawi azindikire kuti udindo wa umwini ndi ofunika bwanji. Zomvetsa chisoni. Tikudziwa zonsezi chifukwa tidadzudzula atsogoleri onse kuti akhala kuba ndalama. Koma funso likoti timanama. Ngati Malawi saupita kutsogolo chifukwa cha atsogoleri athu ngakuba amatibera misonkho amatilemeretsa okha safuna dziko likwere. Lero achakwera ndi awo tipatsa masomphenya a zaka 40. Ine pano sadazijuma sindingafika zaka 40. Achakwera safika zaka 40. Asaulos Chilima safika zaka 40. Mupanga bwanji masomphenya oti simudzaona. Atsogoleri otero ndi kuti ngakuba. Ndechifukwa mpwe choncho Akasakula asangagwiritsa ntchito misonkho ya Amalawi kuwaphunzitsa Amalawi kuti tiyeni tidzikuona umwini ukhala wabwino. Ncholinga choti samagulitsa mapasipoti kwa alendo. Cholinga choti samaphwanya zisonyezo za m'misewumu fandika tundu wathu wa dziko lino. Koma ayi ndi wireless iliyonse sidaone cha nzeru. Ku South Africa SABC ya boma imayankhula ngati chili chokomera dziko chokomera nzika zilibe kuti akupanga ndi ANC akupanga ndi achipani chanji koma ngati sizokomera dziko amangoyankhula. Ku Malawi tikamati ndi democracy timadzinamiza chifukwa MBC imachita zofuna za chipani osati zofuna za dziko. Tikudzudzuleni bambo Kasakula, tikudzudzuleni bambo ka Blessings Ganache simukugwira ntchito. Chifukwa ntchito yanu ndoti mphunzitsa Amalawi nchifukwa chati simufuna kuwapatsa Amalawi upangiri wa umwini uchati kuti patriotism. Malawi uno ali pa njala yosowa uphungu yosowa sukulu ya umwini. Ndiye musaletsa Amalawi kuti aphunzire umwini azindikire kufunika kwa umwini. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma mukhale tsiku lopambana tionanenso la Mulungu chitseko cha ukocho tidzakuwuzeni kuti MBC idzagwira bwanji ntchito. Boni kalindo zoyankhula zake ngati zikupindula dziko akaoneka pa television akaoneka pa MBC chifukwa zikudzutsa dziko zimene zicha. Boma namba 7 ziko mukwambiri. It's another brand new thing from Thomas with Scorpion. I'm again with the song called Chakukala. Ngoni tena from Famous Studio.
Monire monire mwatandala uli muli uli mwachoma bwanji mwaswera bwanji muli bwanji tuzindire uli tuswerere uli madogera tani moselewa. Greetings in the diaspora in our 29th district all over the world. I want to register our disappointment, our anger, our sorrow on the devastation that our people faced in South Africa the past 4 days. Over 10,000 families have been displaced, their properties destroyed, some Malawians beaten, and most of our men arrested on this Dudula, Operation Dudula, that is in the process in South Africa. We wonder and we are surprised that African leaders, they are talking about a new Africa whereby they want to fight against Western capitalism, but they don't infuse or impose or they don't put love among African people. We wonder, President William Ruto, President Cyril Ramaphosa, President Hakainde Hichilema, President Lazarus Chakwera, Prime Minister Sam Matekane, President Hage Geingob, President Philippe Nyusi, President Emerson Mnangagwa, are you cheating my Africans? Are you lying to Africans? If we are getting rid of the Western capitalism, if we are trying to get rid of this imperialism, why are we failing to unite our people? And why are we disconnecting the unity of our nations? What is happening in South Africa is worth criticism. What is happening in South Africa is worth criticizing, because we shouldn't forget, and South Africans must not forget. If it wasn't outside countries, in Botswana, in Lesotho, in Eswatini, in Zambia, in Zimbabwe, ANC could not get power. They could not defeat apartheid. Why are Africans in South Africa treated as aliens, yet the capitalists, the imperialists are welcome and given preferential treatment? There is a double standard in Pan-Africanization in Africa, particularly SADC region. And we want to register our disappointment because an African in Zimbabwe is an African. An African in Malawi is an African. An African in Mozambique is an African. An African in Southern Africa, in South Africa, is an African. Why do we hate ourselves? Why do we hate ourselves? That was the disappointment we want to register. Our topic of the day in Mindset Change Project on 9th June 2023 is Malawi is a country that hides filth but get ashamed when we see flies. TONSE Alliance government is on suicide mission. That's our topic. I'll repeat. Malawi is a country that hides filth but get ashamed when we see flies rolling around. And TONSE Alliance government is on suicide mission. How? Whenever you hide filth, whenever you cover feces, then you're on a suicide mission, because in your own house you won't sleep, flies will be everywhere. And that is what TONSE government has faced today. Flies are everywhere in the country. Smell is everywhere in the country because TONSE Alliance government has chosen to cover feces. I will take you back 40 years ago, 43 years ago, in the history of our nation. On the 14th May in the year 1980, at Nsandika Palace Stadium,
A revolutionary voice from my Florence Tsamwa shook the country. I want to repeat. On the 14th May, that was Kamuzu Day, in the year 1980, at Nsajika Palace Stadium, a revolutionary voice from my Florence Tsamwa shook the country and shook Malawians. This was the moment the country was undergoing strife of hunger. There was no food. The country had no maize in reserve. Fellow citizens, in the history of our independence, this was one of the time our country faced devastating hunger crisis. This was the time Malawians died of hunger and many died at ADMAC and Gramilo offices trying to access maize or meal. You're all aware this was a country that was at the center of dictatorship, and no one could speak the truth, and no one could speak free. You remember this. Some of you that are old enough. Movie number 1. Malawi lacks revolutionary mindset where citizens break protocol or tradition and stand for the truth. We lack this mindset. History teaches us that my Florence Tsamwa broke the protocol and tradition when he stood up publicly and did the unthinkable and unexpected. Movie number 2. Mind you, this was the time at the climax where Kamuzubanda was boasting internationally that Malawi was a star performer on social and economic aspect. When the revolutionary voice in Mrs. Florence Tsamwa rose on that day, the whole country expected to see Malawian pioneers, youth league, special branch of police, or women's league to rebel or bull my Florence Tsamwa. What was more expected was that Dr. Kamuzubanda himself was going to roar like a lion and eat my Tsamwa alive, because he was a man of no nonsense. What was more fearful was not the point she raised, but the tone that my Florence Tsamwa used. What did she say? She said, "My son, people are dying of hunger in this country. Don't listen to politicians or ministers, they are lying to you." That was provocative. That was provocative. She said, Malawians are surviving on cooked mangoes or bush leaves, tambiala. During the 1980s, this was treason. But the revolutionary words of my Florence Tsamwa awarded her the highest title ever held by anyone in our country, Order of the Lion of Malawi, or LM. Now one will ask, what happened? That was treason. And why was she awarded or rewarded? Because she used a revolutionary tone, a revolutionary language, a revolutionary way. Now, it's time that we start asking ourselves. Next door there's a party called MUVI Revolutionary Party. What is the meaning of revolution? It's our job, it's our duty, it's our job, all of us, to learn a lesson from this episode of Movements Change today, the 9th June. Movie number 3, President Kamuzubanda rose to the occasion and directed ministers John Zena Sunga Pagetembo, Wadison Dereza, and Robson Watachangachirwa to get maize in Malawi within 3 days. This is the time Malawi knew of yellow maize from Kenya. We learned that there's yellow maize in the world because of that moment. A question rises up as to why Ngwazi Kamuzubanda could not crucify or punish my Florence Tsamwa. It is because of the topic of the day. You don't cover feces. Kamuzubanda could not prosecute, could not kill or charge treason against the revolutionary woman, my Florence Tsamwa, because Kamuzubanda knew
the word, you don't cover feces. It was the truth. People were dying. Even though ministers wanted to hide, even though party loyalists wanted to lie, but Kamuzubanda knew that you don't cover feces. And my Florence Sama did the rightful and the needful, worthy of being awarded with the highest order of the country, or LM. Moving number 4. Ngwazi Kamuzubanda was a man who knew of this topic, that you cannot cover feces because flies will expose the feces. You cannot cover the feces because the wind will expose the feces. It is not only flies that expose, wind too does. Ngwazi Kamuzubanda realized that even if he tried to cover up the hunger, but flies and wind were going to expose the truth. This is why, realizing that these are sentiments no any Malagonga Sparta or citizen could speak about openly, Kamuzubanda found the words of my Florence Sama to be a revolutionary word, because lives were saved, greed was ridiculed, and selfishness got addressed. The truth saved lives. That's our lesson and our topic in 2023. Moving number 5. 43 years later, today, a new government led by a man of God, Reverend Lazarus Chakwera, has come to preside on a country and government to cover feces. TONSE Alliance government that came as a sheep dressed in angels' gowns has just come to do the opposite. Moving number 6. President Lazarus Chakwera and his vice Saulos Chilima clearly know that they managed to be in the government using the very words that saved lives 43 years ago. You can't and you don't cover feces. If they didn't use the words against DBP and President Peter Mutharika, TONSE Alliance government or Malagonga's party were not going to be in the government after Kamuzubanda. This I can swear. But they use the word, you don't cover feces. That's what made us all to fight against DBP and unseat former President Peter Mutharika. Painfully, 3 years later, they are covering feces. President Chakwera and TONSE Alliance government. Moving number 7. On the 27th June 2020 and on the 7th July 2020, President Lazarus Chakwera had only these 2 days that he was the president of the country and citizens of Malawi expected or needed. Only 2 days. On the 27th June during his inauguration, and on the 7th July when he was given the sword of power. These are the only 2 days that Malawians saw a leader. Malawians knew that this is the leader we expected. 2 days. Because in these 2 days, President Chakwera was the hope, was the future, and the expectation of the country. But after these 2 days, President Chakwera has been dribbling himself and falling on the ground. Dribbling himself and fell on the ground by himself after 2 days. Moving number 8. President Chakwera had 2 words in these 2 days. Malawians, I am here to clear the rubble and bring sanity in the system of government. Those are the words he said on the 27th June and on the 7th July. And it gave everyone hope. Everyone saw the future. Unfortunately, instead of fumigating the country, instead of removing the rubble, he is worse than the past 5 governments. Moving number 9. The past 5 governments before his were governments that chose to keep quiet when gone wrong or criticized. But President Chakwera is one leader who knows how to cover feces.
He chose cabinet based on tribe and region. And he covered it. He appointed family diplomats and he covered it. Corruption grew to a stage of pandemic, but he covered it. Almost 3 years in the government. Everywhere he goes, he covers up. Instead, the whole country, the whole state house, all the ministries, there are many flies and stinking walls and corridors. Because you cannot cover the feces. Today the whole country is smelling. There are flies everywhere. Why? You don't cover feces. Flies will expose them and the wind. Movie number 10. President Lazarus Chakwera instituted Public Sector Reforms Commission, which tasked Vice President Saulos Chilima to do. There was a time frame of 90 days to complete this report, meaning President Chakwera was in a hurry to embark on reforms. That's why he said, I need it in 3 months' time. Vice President Saulos Chilima did the best he could and delivered the report on time, 90 days. Why? Because he knew my boss wants to do something with the report. Movie number 11. It has taken over 730 days, almost over 2 years, for President Chakwera to start acting on that report. I want you to follow me, move with me to understand. You don't cover feces. 730 days later, President Chakwera, with the eyes and body language of failure, appears trying to convince the nation that reforms are going to happen when the country is already aware that President Chakwera is frustrated over the intelligence of his second in command, Vice President Saulos Chilima. It's clear. You could read the body language. You could see the eyes. Movie number 12. Ever since the delivery of the report, before then, every time and everywhere President Chakwera spoke, you could always hear him say, Dr. Chilima and I. Dr. Chilima and I, every time before the report. After the report by Vice President was delivered to him, President Chakwera changed the tone. It has since been my administration. Your guess is as good as mine. Before Dr. Chilima and I. After the report, my administration. Don't cheat us. We know you are fighting. Don't cheat the nation. And don't waste the time of Malawians. Movie number 13. This is the government that came into power and found a law known as access to information. Meaning, after 2019, there will be no government document without transparency. That is what we know. Before TONSE Alliance came, before President Chakwera came, we have had a law that says each and every public document will be accessible transparently. Particularly when it talks about public sector reforms. This involves transforming the system of government to benefit citizens and the country. So it's a public document, not a hidden one. Movie number 14. 3 days ago, President Chakwera was at BICC in Lilongwe, where he came to cover the fishes again. Shameful, eh? In his speech, he said, time has now come when government must now start to do its work openly and transparently. He said, we must now begin to do things, in my language, pambalambanda, transparently, publicly, openly. Pambalambanda. At this very occasion, President Chakwera said, public sector reforms report was not for public consumption. You come and tell the nation that let's do things open, let's do things publicly, let's do things transparently.
2 minutes, 90 degrees later, you change, you say, a public report reform is not for public consumption. What are you talking about? What are you saying? This is the president who clearly shows that he is sleeping on duty. He says something himself and change on the same occasion. President Jaguar is sleeping on duty, that's why he cannot hear himself speaking. Because you can't, on the same point, same podium, that let's do things transparently. Later on you change, you say no, but the public sector report is not for public consumption. Why are you arguing yourself? That means you're sleeping on duty. Movie number 15. TONSE Alliance government for 3 years has failed to reform the country, has failed to end corruption, has failed to develop the country. Instead, Malawi is worse than how she was in 2019 before they came into the government. Movie number 16. Looking at how TONSE government and President Jaguar are running the country, one can realize that the reason why a small country of 118,000 square kilometers can have a vision of 40 years. One can understand. Because these people are sleeping on duty, these people cannot run the country well. Obviously, they must have a 40-year plan. Because they are sleeping on duty. Because this country is the smallest land mass of about 87 to 70,000 square kilometers. Because Malawi is 118,000 square kilometers, of which 1/60 is water surface. So land mass is only 70,000 square kilometers. Why should we wait for 40 years to develop 70,000 square kilometers of land? Why? Because they are sleeping on duty, the leaders. We are in 2023, a country of 2 educated men, assisted by other educated men and women, are struggling with a small country the size of a national park in Namibia, a Tosha National Park. This government is sweating to develop a small space that in Namibia is reserved for animals, for wildlife, national park. But a government in Malawi, they are failing to develop such a small space. And they are putting in a 40-year plan to develop a small land mass. Are we insane? We are. That shows that we are insane. This country can be developed in less than 15 years. Only if and when leaders stop sleeping on duty. Only if leaders and government stop sleeping on duty. Movie number 17. A government that reacts only after CSOs shake it cannot be expected to develop the country and people. Meaning that the government is sleeping. Because if you wait for a CSO to come and shake you up and then you start acting, that means you are sleeping on duty. A president who is a champion of high five failed to prosecute his tribesmen who went to throw 30 billion in a butchery for fertilizer. And it explains clearly that TONSE Alliance government with their president, they are sleeping on duty because you cannot take 30 billion and go to a butchery thinking that it's a company that sells fertilizer. You are sleeping. It explains that you are sleeping on duty. Someone, in an attempt to appease his boss, comes and promises to track the money back. Though it has been reduced from 30 billion to 750 million, he promises that he is going to make sure that he will retrieve the money, and if he cannot, he will resign. 10 months, almost a year later, he is nowhere to be seen, he has not resigned, and the money is not yet in Malawi. And when CSOs hold vigils demanding the resignation of a state lawyer, Attorney General, instead he wakes up from his sleep
from his slumber and tell the country the money is coming? Is this the answer CSO Seeded demanded? Sylvester Namiwa and Seeded did not demand the money, they demanded your resignation. But because you are sleeping with your government, you will wake up and say, oh, we need to get the money. And we know the secret. You have been gathering money, contributing thousands and millions so that at least you should say money is coming. Who don't know? You are the one that is sleeping, we are not. That's why we say in the topic that you are on a suicide mission. You want to kill yourself because Malawians are not sleeping the way you are in your government. Moving number 18. TONSE Alliance government has proven that it is a government on sleeping bed. If no one wakes it up, still they will be asleep. Dozing. It has shown for 3 years. Because it cannot take 90 days to create a report and it takes 730 days to act. It shows that you are sleeping on duty. President Chakwera, though his vice president is allowing and accepting to be a pig bathing in a mud, are sleeping. All of them. The young one, he's letting himself to be asleep because he could have moved out, awake. They will wake up 40 years later in 2063. This is the time they wake up and realize that they were dreaming asleep. Because in 2063, there will be no bullet trains. In 2063, there will be no spaghetti roads. In 2063, there will be nothing because by then, President Chakwera will not be alive. Bantu Santos Juma will never be there. Salos will never be there. That's why they are giving us a long-term dream. They know that we want to be there to prove to the new generation that this is what we are building. Don't cheat people. Don't lie. Malawians are thirsty for development today, not in 40 years. Moving number 19. Vice President Saulos Chilima is even failing to smell the coffee. But he has little or no time or space to exonerate himself, having been the first suspect to go and appear in the newly established Special Crimes Court. We all know that he cannot do anything. Why? Because he is serving the interests of the master. His life depends on how President Chakwera feels. His political life depends on what Chakwera thinks. Therefore, Vice President Saulos Chilima, regardless of his intelligence, has accepted to be bathing in the mud as a pig. No wonder at Blantyre, when UTM tried to be violent against Malunga's party, President Chakwera undermined and belittled UTM and his Vice President Saulos Chilima when he said, and I quote, "A sun is visible object. You don't need to be shown where it is." In front of Saulos Chilima, in front of Patricia Kariati, in front of UTM cadres, the sun is visible. You don't need to be shown. That's belittling. This was a nail on the coffin of UTM and its leader. It's a pity that the squabbles and fights of the two leaders are now affecting Malawians, because their fight is about which one is a big dwarf, which one is the largest dwarf, and we are victims because of their fight. Moving number 20. I want you to... Last Tuesday, we released a very important episode about patriotic education, civic education about patriotism in Malawi. Today is Friday. No radio station, no television station found sense to broadcast or air this very important subject. We are surprised. Are we a country of patriots or we are a country of insane people? No radio stations could air a very important topic of patriotism. NBC
BBC is a public broadcaster using citizens' taxes to educate and inform. Mr. George Kasagula, didn't you find any sense to extract some words for national consumption? Are you serious? Are you sure? I'm asking you because this radio station is our radio station. It's a public broadcaster, Malawians radio. Why don't you broadcast this important patriotic program? Is it because we accused our leaders of looting and self-enrichment? Did we lie about this? We didn't. Because if this country is poor, it's because of our leaders. They swindle, they